Student, in our previous class we already learned resolution of forces. কিভাবে ফোর্স রিজলিউশন করতে হয় আমরা অলরেডি শিখেছি। রেজাল্টেন্ট কি করে বের করতে হয়, রেজাল্টেন্ট অফ coplanar concurrent forces. Resultant means magnitude of resultant and direction of resultant. আজকে আমরা রিজলিউশন অফ ফোর্সেসের একটা প্রবলেম করব। এ পার্টিকেল ও ইজ প্লেস on by the following forces. This is the particle O. Here this is x-axis, this is y-axis, this is west side, this is east side, this is north side, this is south side. Now four forces are act on the particle O. Number 1, 20 Newton inclined 30 degree to the north of east. 20 Newton force নর্থের দিকে ইস্টের সঙ্গে 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করেছে। That means this force 20 Newton নর্থের দিকে 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করেছে, ওই সঙ্গে অ্যাঙ্গেল করেছে 30 ডিগ্রি। নাম্বার 2 ফোর্স 25 Newton towards north. That means 25 Newton ফোর্স নর্থের দিকে অ্যাক্ট করেছে। Number 3, 30 Newton towards northwest. 30 Newton force towards northwest means northwest, this is 90 degree, this is act middle of the 90 degree. That means 30 Newton with W, that means west side 45 degree with west side. Okay, now another force 35 Newton inclined 40 degree to the south of west means সাউথের দিকে ওয়েস্টের সঙ্গে, দিস ইজ 35 নিউটন, ওয়েস্টের সঙ্গে 40 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করেছে। নাও ফাইন্ড দ্য রেজাল্টেন্ট। লেট আর ইকুয়াল টু ম্যাগনিটিউড অফ রেজাল্টেন্ট অফ দ্য সিস্টেম অফ ফোর্সেস, থিটা inclination of the resultant. We know resolving all forces horizontally and vertically, formula summation of x, summation of all horizontal component of forces equal to P1 cos alpha 1 plus P2 cos alpha 2 plus P3 cos alpha 3 plus P4 cos alpha 4। যদি আরও অনেক ফোর্স থাকে এখানে P1 P2 P3 P4 এই ফোর্সগুলো, প্রত্যেকটা ফোর্সগুলো ওইর সঙ্গে অ্যাঙ্গেল করবে। ওইর সঙ্গে কত অ্যাঙ্গেল করেছে, ওইর সঙ্গে এই ফোর্সটা কত অ্যাঙ্গেল করেছে, ওইর সঙ্গে এই ফোর্সটা কত অ্যাঙ্গেল করেছে। ওকে,
Now summation of y means summation of all vertical forces, all component of vertical forces. Formula P1 sin alpha 1 plus P2 sin alpha 2 plus P3 sin alpha 3 plus P4 sin alpha 4. আরও যদি অনেক ফোর্স থাকে। ওকে, নাও ইন দিস কেস summation of horizontal component of forces equal to 20 cos 30 degree, 20 cos 30 degree, 30 means angle with OE 30 degree plus 25 cos 90 degree, that means 25 Newton angle with OE, this angle is 90 degree plus 30 cos 135 degree, 30 Newton angle, this is 90 and this angle is 45. So 30 cos 135 degree plus 35 Newton force angle with OE, this is 180 plus 40 220. So 35 cos 220 degree. Now we calculate this with the help of calculator. This value, this is the this value and this value equal to minus 30.7 Newton. Okay, sin is minus 30.7 Newton. Next, summation of y, that means summation of all vertical component of forces equal to 20 sin 30 plus 25 sin 90, 25 sin 90 plus 30 sin 135. Okay, next plus 35 sin 220, 35 200, this angle is 220 degree equal to, we calculate with the help of calculator, equal to 33.71 Newton. Okay, now formula of magnitude of resultant are equal to root over summation of x square plus summation of y square equal to root over, এখানে আমরা প্লাস মাইনাসটা কনসিডার করছি না, 30.7 স্কোয়ার প্লাস 33.71 স্কোয়ার equal to 45.60 Newton. This is the magnitude of the resultant. This is the magnitude of resultant. Now direction of resultant formula, theta equal to tan inverse summation of y by summation of x. এখানেও আমরা প্লাস মাইনাস সিম্বল কনসিডার করছি না, equal to tan inverse 33.71 and value of summation of x 30.7 equal to 47.67 degree. Okay, now in second quadrant x এর ভ্যালু মাইনাস আর y এর ভ্যালু প্লাস, so resultant must be in second quadrant. Here summation of x minus summation of y plus, so in second quadrant x minus y plus
are in the second quadrant, and angle is always angle with x-axis. Angle is direction of resultant is 47.67 degree with x-axis. Okay, it is clear, my student. Thank you.